Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Flows is my mini. Man, he smoking, so they call me young. ഹലോ ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കോസ്മിക്. നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയൊരു ഗെയിമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഗെയിം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, അലൻ ബേക്ക് 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് 1ൻ്റെ ഒരു റീക്യാപ്പ് പറഞ്ഞുതരാം. സോ ഞാൻ ഫുള്ള് കളിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബേസിക്സ് അറിയാം. പക്ഷെ ഞാനത് തീർത്തിട്ടില്ല. ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു 2016, 15, 17 ആ ഒരു ടൈമിൽ കളിച്ചതായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ. ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു റീക്യാപ്പിലേക്ക് പോവാം. അതായത് അലൻ വേക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. ബേസിക്കലി അലൻ വേക്ക് ഒരു റൈറ്ററാണ്. സോ ഈ മിസ്റ്ററി ത്രില്ലർ, ക്രൈം ത്രില്ലർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ് എഴുതുന്ന ഒരു റൈറ്ററാണ്. സോ പുള്ളിക്ക് ഒരു റൈറ്റേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവസ്ഥയിലെത്തും. അതായത് ഈ ചിന്തിക്കാനുള്ള, ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് കഥ എഴുതാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാണ് റൈറ്റേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുക. സോ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ പുള്ളീൻ്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടാവും. ഭാര്യേൻ്റെ പേര് ആലിസ് എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ആലിസ് നമ്മൾ അലൻ വേക്കിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ബ്രൈറ്റ് ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. സോ ജസ്റ്റ് അവരൊന്ന് മൈൻഡൊന്ന് ഫ്രീ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആലിസ് ഇത് പറയുന്നില്ല, മീൻസ് അലനോട് പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം, മൈൻഡൊന്ന് ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു വെക്കേഷന് എന്നിട്ട് പോകുന്നതാണ്. പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവർ തമ്മിൽ അടിയാവുന്നു. കാരണം ആലിസ് ഇവൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കാരണമാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത്. അതായത് അവനൊരു രോഗിയായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങി. ആ ഒരു ദേഷ്യത്തിൽ രണ്ടാൾ തമ്മിലൊരു അടിയാവും. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഡാർക്ക് എൻറ്റിറ്റിയാണ്. ഇവർ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഡാർക്ക് എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാവും വെള്ളത്തിനടിയിൽ. സോ ആ ഒരു ഡാർക്ക് എൻറ്റിറ്റിക്ക് ഒരു കഴിവുണ്ട്. അതായത് വെർച്വലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. സോ ബേസിക്കലി ഈ സംഭവം അലൻ വേക്ക് എഴുതുന്ന കഥ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡാർക്ക് എൻറ്റിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളെ അലൻ വേക്കിൻ്റെ ഭാര്യയായ ആലിസിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം. അതായത് നമ്മളെ ആലിസിനെ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഡാർക്ക് പ്രസൻസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വെച്ചിട്ട് സോ അലൻ വേക്കിനെ കൊണ്ട് ഈ ഡാർക്ക് എൻറ്റിറ്റിക്ക് വേണ്ട ഒരു കഥ എഴുതിയിട്ട്, അതിനും ഇടയ്ക്ക് കുറേ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അലൻ വേക്ക് വേറെ സ്ഥലത്ത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോധം വരുന്നുണ്ട് അലൻ വേക്കിന്. സോ അവിടുന്ന് അലൻ വേക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ എഴുതാൻ പോകുന്ന കഥേൻ്റെ കുറേ പേജസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് മാക്സിമം ഈ ഒരു ഗെയിം പ്ലേയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. സോ ഞാനിത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം ലൈൻ ഞാനിത് അവിടെ എവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ കാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈം ലൈനിലേക്ക് പോയാൽ മതി. സോ നമ്മൾ നിർത്തിയത് ആലിസിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ അലൻ വേക്കിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട്, അതായത് ഈ ഡാർക്ക് പ്രസൻസിന് വേണ്ട രീതിക്കുള്ള കഥ എഴുതിയിട്ട് ഈ ഡാർക്ക് പ്രസൻസിന് ഈ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വരാനുള്ള പ്ലാനാണ്. പക്ഷേ അലൻ വേക്കിന് അത് മനസ്സിലാവും. ലാസ്റ്റ് അലൻ വേക്ക് സ്വന്തം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് അലൻ വേക്ക് ആലിസിനെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് അലൻ വേക്ക് ഈ ഡാർക്ക് പ്രസൻസിൽ തന്നെ നിന്നിട്ട്, അതായത് ആ ഒരു ഡാർക്ക് പ്രസൻസിനെ പുറത്ത് വരാനുള്ള രീതിക്ക് ആടെ ആക്കുന്നുണ്ട്. ബേസിക്കലി അലൻ വേക്ക് സ്റ്റിൽ ആ ഒരു ഡാർക്ക് പ്രസൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളത്, ഡാർക്ക് എൻറ്റിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളത്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനാണിത്. നമുക്ക് നോക്കാം അലൻ വേക്ക് ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ പുറത്ത് വരുമോ, അല്ലെ അവിടെ തന്നെ ആണോ, അല്ലെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റോറി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് സ്റ്റോറി ആണല്ലോ വേണ്ടത്, സ്റ്റോറി. സോ എല്ലാവരും ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചൊന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം സൗണ്ടായാലും വിഷ്വലായാലും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. സോ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും. Back to the beginning. Okay, Alan Wake. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. Okay. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. പുള്ളീൻ്റെ കഥേൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്.
This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. ഓക്കെ, This story will eat us alive. ഈ കഥ നമ്മളെ ജീവനോടെ തിന്നും. Story is a monster. And monsters wear many faces. ഐ നീഡ് ഷോ മീ. എന്ത് കാണിക്കാൻ? ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ പ്ലേയബിൾ ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ. ഇയാളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് എണീച്ച് വന്നത്. ഇയാളെങ്ങനെയോ വെള്ളത്തിലെത്തി? ഇയാൾ ഡ്രസ്സിൽ എവിടെ പോയേ? കുളിക്കാനെങ്ങാനും വന്നതാണോ? ഓ, അവിടെ രണ്ടാളുണ്ടല്ലോ. അവര് നമ്മളെ കണ്ട് പേടിച്ചു പോയി. ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡാർക്ക് എൻവയറമെന്റ് ആട്ടാ. ഒക്കെ എന്തോ ബാക്കിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് ഇട്ട്. നിങ്ങൾ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്കും ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടും. ശരി. ഓ, മാന ഓടിയതാ. എല്ലാവരും ഞെട്ടിയിട്ടുണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് നല്ലൊരു ജംപ് സ്കെയർ ആയിരുന്നു. പ്രതീക്ഷയില്ല അങ്ങനെ സംഭവം വരുന്നു. അത്യാവശ്യം ഹൊറർ ഗെയിമായ എന്തായാലും ജംപ് സ്കെയർസ് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. എന്തെല്ലാം സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളൊക്കെ ചുറ്റും. ഓക്കെ, ഇതാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു. ഓക്കെ, അത് പോയി. ആ ഒരു സംഭവം ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട സാധനത്തിനാണ് ഈ ടേക്കൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അലൻ വേക്ക് 1 കളിച്ചവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ആ ഡാർക്ക് ഫിഗറിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇത് ടേക്കൺ. അങ്ങോട്ടേക്കല്ല, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ. ഇന്ന് വണ്ടിയാ? ഓ, അല്ല, ആൾക്കാരാ. ഓക്കെ, അവരത്ര നല്ല ആൾക്കാരാന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അയ്യോ, പിടിച്ച്. ഓക്കെ, കുത്തിക്കൊന്നു. ഓക്കെ, കൾട്ട്. സം സോർട്ട് ഓഫ് റിച്വൽ. അന്ധവിശ്വാസം ടീംസ് ആയിരിക്കും. കൾട്ട് ഓഫ് ദി ട്രീ. ഓ, കേറി. ഓ, അയാളെ ഹാർട്ട് പുറത്തെടുത്ത കേട്ടാ. ഓക്കെ, പുറത്തുനിന്ന് ആരോ രണ്ടാള്. അവർ സംഭവം കണ്ട് ഓടി. ഓ, അതാ തുറന്നിട്ടിട്ട്. നൈസ്, പക്കാ ബ്രൂട്ടാലിറ്റി. തുടക്കം തന്നെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിന് എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആർക്കറിയാം.
Okay, Alan Wake 2. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? Saga This trip might Logan. take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? ഓക്കെ, ഒരു അമ്മയും മോനും തമ്മിലുള്ളൊരു കോൺവെർസേഷനാണിത്. ഓക്കെ, ആ അമ്മയായിരിക്കും നമ്മളെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറായിട്ട് വരുന്നത്. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. അണ്ടർവെയർ ഷീ. അപ്പോൾ അത് മോളല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. പക്ഷെ ലോഗൻ്റെ പേരുണ്ടായാലും ഞാൻ വിചാരിച്ച ആണായിരിക്കുന്നു. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me. ഓക്കെ, എന്തോ ഒരു മേർഡർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ കില്ലർ എന്തോ. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടാളും FBI ഏജൻസ് ആട്ടോ. Here we are. Cauldron Lake. ഓക്കെ, കോൾഡ്രൺ ലേക്ക്. അപ്പോൾ അലൻ വേക്ക് 1 കഥ തുടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലം ഈ കോൾഡ്രൺ ലേക്കാണ്. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ 2 തുടങ്ങുന്നു. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car. Okay, we got so the where's controls. deputy? Eaten by a bear. I'll check out that. You're the one who wanted to switch. I think I ഓക്കെ, hear someone. ഇൻവിറ്റേഷൻ റിട്ടേൺ 1. Could be our deputy. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നപ്പോൾ ഇത് പാർട്ടായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. സീരീസ് എല്ലാം പോലെ, എപ്പിസോഡ്സ് എല്ലാം പോലെ ആയിരിക്കും. Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെ പേരാണ് സാഗ ആൻഡർസൺ. Alex Casey. Shoot. അലക്സ് കേസി. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. ഡെപ്യൂട്ടി I just മോളിഗൻ. figured that, you know, that federal agents right here, Thornton. My partner Thornton. Down ഓ, at the crime തോണ്ടൻ scene. ചൂടായി. ഇവരെന്താ വരാത്തതെന്ന് It's FBI not what you ഏജൻസ്. call the sharpest axe in the shed. പക്ഷേ ഇയാളത് ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടാണല്ലേ ഇവർ കേട്ട് കേട്ട്. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മേർഡർ നടന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അത് കണ്ട കുറച്ച് 2 ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ടൗണിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. I want to see the body. ഓക്കെ, How do we get there? ബോഡി കാണണം. Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here, waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Before we get to the meet crime Deputy scene, it's time to Thornton. review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. You can access the case board inside the mind place. Okay, mind place tab. The mine place.
My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈൻഡ് പ്ലേസിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോ ആണ് കേട്ടോ. മീൻസ് അപ്പോൾ ഇവളെ കേസിലെ ക്ലൂകളും ലീഡ്സും എല്ലാം ഇവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ അതായത് നമുക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഇവളെ മൈൻഡിൽ, അതായത് ഇവളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇവരിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഫിസിക്കലി നമ്മൾ അവിടെ പോയി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുന്ന് ചെയ്യാം. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down a hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? ഓക്കെ, You അപ്പോൾ know what happens to cops who say this is their ഇവളെ last case. സീനിയറാണ്. സോ സീനിയർ ഇവക്ക് കേസ് അസൈൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതെന്തിനാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഇനിയിപ്പോൾ വല്ല പണി കൊടുക്കാനാണെന്ന് അറിയില്ല. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The Oh, only thing മഴ around പെയ്യുന്നുണ്ടോ? here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a ആ tarp? പെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. If they did, next coffee's on me. ജനറൽ സ്റ്റോർ. ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോർ? Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. ഇവൻ കളിയാക്കുന്നേ. UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? He's joking. Let's just see this body, shall we? ഓക്കെ, നമുക്ക് മാപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സൈറ്റ്. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രീവിയസ്ലി ഇതുപോലെ മേഡേഴ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. Body is positioned on the table. Ritualistic. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ എന്തൊരു ക്ലൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? ഇവർ ടൗണിൽ എത്തിയാലോ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നത്. സോ അതൊരു കോയിൻസിഡൻസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്നാണ് നമ്മളെ സാഗ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിവ്യൂവബിൾ കേസ് ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ക്രൈം സീൻ. നമുക്ക് ക്രൈം സീൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം. Incise stab wound. Chest cut open. Heart removed. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്ലൂ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. അതപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്ലൂ കിട്ടി. The killer left the heart right next to the രണ്ടാമത്തെ ക്ലൂ body. കിട്ടി. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. ഓക്കെ,
നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ക്ലൂ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് സോൾവ് ആയി. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് എന്താണ്, അതിൽ നിന്നൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത കേസ് But this time the നോക്കണം. heart and the straps were left behind. More clues to work with. ഐ മീൻ അതിൽ നിന്ന് വേറൊരു ക്ലൂ കിട്ടും. സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൂവ് ഫോർവേഡ്. കണ്ട, ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വിക്ടിമിനെയും കിട്ടി, കില്ലേഴ്സിനെയും കിട്ടി. സോ അത് നമ്മൾ ക്രാക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് ഇത് 2 ചോദ്യങ്ങളാട്ടാ, വിക്ടിമും കില്ലറും. അപ്പോൾ വിക്ടിം ആരാ, കില്ലർ ആരാ? ഓക്കെ, ലേൺ മോർ അബൌട്ട് ദി വിക്ടിം, ലേൺ മോർ അബൌട്ട് ദി കില്ലർ. ഓക്കെ, Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ കില്ലേഴ്സ്. ശരി, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, കുറേ ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഓക്കെ, എന്താ കില്ലർ? Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്ലൂ കിട്ടി. അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ കില്ലേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരാളല്ല ഇത് ചെയ്തത്. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. ട്രൈപോഡ്. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. മേ ബി ഇത് കില്ലർസിൻ്റെ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡായിട്ട് ഇയാളെ കൊല്ലുന്നതിന് മുന്നേ വന്ന് ഇവിടെ വെള്ളടിച്ചോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത വലുതോ ആയിരിക്കാം. സോ നമുക്കതൊരു ക്ലൂ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനിയും നമ്മളെന്തോ ലേൺ ചെയ്യണം. Okay. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Okay, I Nightingale. haven't heard a word about Alan him Wake since. 1-ലെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. Until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വിക്ടിം ആരാന്നുള്ളത് കിട്ടി. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. ഓക്കെ, അതായത് ഇയാൾ ആ പോലീസ് ഫോഴ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി, പിന്നെ അയാൾക്ക് ഒരു പ്രാന്ത് പിടിച്ച പോലെയായിരുന്നു, പിന്നെ പ്രേതങ്ങളുടെ പുറകെ ഓടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലാന്ന് കേട്ടത് എന്നാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത്. Nightingale went missing 13 years ago. 13 വർഷം മുന്നേ, 2010. Same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഈ അടുത്ത് മരിച്ച വിക്ടിംസ് മൊത്തം ഈ 13 വർഷ കാലയളവിൽ കാണണ്ടായതാണ്. സോ എന്തോ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവര്. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വിക്ടിം ആരാന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടി. Ex-FBI. Came to Bright Falls 13 years ago. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കില്ലേഴ്സിൻ്റെ തന്നെ ആട്ടാ, ബിയറിൻ്റെ കുപ്പിയും ട്രൈപ്പോഡെല്ലാം. Why now?
അവർ നൈറ്റിംഗലിന് വേണ്ടി അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വിക്ടിം ഇപ്പോൾ എവിടുന്നാ വന്നത്? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് വിക്ടിമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിപ്പോൾ വല്ല പ്രത്യേകതരം കഴിവാണോ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും മാജിക്കൽ ശക്തിയാണോ എന്നറിയില്ല. റിച്വൽ മർഡർ, മിസ്സിംഗ് പേഴ്സൺ. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. ഓ, അയാൾ ലേക്കിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. ഈ കോൾഡ്രൺ ലേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. Nightingale was chosen as the victim. Why? ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാളെ വിക്ടിമാക്കി തിരഞ്ഞെടുത്തത്? Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. ആരോ This was തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. കണ്ടെയ്നർ ഫോർ സംതിങ്. ലൈക്ക് ഒരു ഹോസ്റ്റ് പോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നൈറ്റിംഗലിന് അവർ ബലി കൊടുത്തത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവള് പറയുന്നത്. സോ ഇവളെ ഇൻറ്റ്യൂഷനിൽ അത് തോന്നിയത് അങ്ങനെയാണ്. വിക്ടിം കെയിം ഫ്രം കോൾഡ്രൺ ലേക്ക്. ഓക്കെ, The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? അപ്പോൾ നമ്മൾ ലേക്കിലേക്ക് പോകുന്നു. Okay, well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? What was this guy doing? There's a piece of paper on the ground. I didn't know trees got... Tracks. Barefoot. Nightingales? ഓ, ഇതൊരു They came കാല out from കേട്ടോ. under the boulder. It makes no sense. കാൽപാദത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത്. ഓ, ആ പേപ്പർ എടുത്ത്. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. ഓക്കെ, Lines scratched out. എഴുതിയതല്ല, ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ കൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തൊരു പേപ്പർ അത്. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. ഓക്കെ, കില്ലർ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയതാന്നാ പറയുന്നത്. It's for us. The ഇവർക്ക് text വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണോ? is The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് Someone knew they were here. അലൻ വേക്ക് Someone എഴുതി വെച്ച playing പേജാ a game കേട്ടോ. with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. A witch with no heart. A strange echo of owl murder.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്ക്രിപ്റ്റാണിത്. The page. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. അല്ല, ഇവക്ക് എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം അറിയുന്നത് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതായത് നൈറ്റിങ്ങളുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഉണ്ട് എന്നാണ്. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നൈറ്റിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അത്യാവശ്യം എല്ലാം കിട്ടി, ഡീറ്റെയിൽസ്. സോ അടുത്ത് ഇനി ബോഡി എക്സാമിൻ ചെയ്യണം, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം. I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. കേസി എവിടെ പോയേ? Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. ഇവക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ പോകണമെന്നാ? എന്താ കഥേൻ്റെയാ? Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Deerfest Craig called to say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. ഓക്കെ, പാർക്കിങ്ങിലേക്കുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടിൻ്റെ ഒരു കീ ആണ്. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy ഓക്കെ, mentioned. ഡൈനേഴ്സ്. Sounds good. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രൈറ്റ് ഫോൾസിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അവിടെ 2 വിക്ടിംസ് ഉണ്ട്. സോ അവരെ ഒന്ന് Cute lodge we got ചോദ്യം set up ചെയ്യണം. in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ടേക്കല്ലേ? ഇത് നമുക്ക് മാപ്പിൽ മാർക്കേഴ്സോ ഐ മീൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻസോ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. Together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. ഓക്കെ, ട്രൈപോഡിൽ ക്യാമറ ഉണ്ടാവും. അവർ ആ ഒരു മേർഡർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. മേ ബി. പക്ഷേ ഒരു റിച്വലിന് അതെല്ലാം എന്തിനാ? അപ്പോൾ ഇത് റിച്വൽ മാത്രമല്ല, അതുക്കും മേലെ എന്തോ ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ എന്താ സംഭവിക്കുമെന്ന്. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. ബ്രൈറ്റ് ഫോൾസ്. ബ്രൈറ്റ് ഫോൾസിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് ബ്രൈറ്റ് ഫോൾസ് എന്നാട്ടാ ഈ അലൻ വേക്ക് എന്നുള്ള കഥ തന്നെ തുടങ്ങുന്നത്. I
അവിടെയാണ് ഈ കോൾഡ്രൺ ലേക്ക് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അവിടെ ആ ലേക്കിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഈ നമ്മുടെ ഡാർക്ക് പ്രസൻസ് ഉള്ളത്. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവൾ വേറെ എവിടെന്നോ ഈ കേസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നതാട്ടാ. നമ്മൾ അലക്സ് കേസി കൊടുത്തോണ്ടാണ് ഇവൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. അടിപൊളി വിഷ്വൽസ് ആട്ടാ. കാറ് വരുന്നതല്ല ശരിക്കും ആ ഒരു സിനിമാറ്റിക് സീൻ പോലെ ഉണ്ട്. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. ഓക്കെ, ഡൈനർ അതാട്ടാ. മാപ്പിലൊന്നും മാർക്കിങ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. അല്ല, നമുക്കൊന്ന് മാപ്പ് തുറന്നു നോക്കാം. ജനറൽ സ്റ്റോർ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മാപ്പ് തുറന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. നമ്മൾ മാപ്പ് തുറന്ന അതായത് ഗെയിം പോസ് ആകുന്നില്ല കേട്ടാ. ഓക്കെ, അതാ അയാൾ കൈ കാണിച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഷെറീഫ്. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No. The Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. അപ്പോൾ നമ്മളെ വിറ്റ്നസ് ഉള്ളിലുണ്ട്. കോഫി കുടിക്കലാണ്. Take your time. I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. ഓക്കെ, ഇവരാണ്. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake and... അപ്പോൾ ഇവരാട്ടാ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആ ലേക്കിൽ നിന്ന് നടന്നു വരുമ്പോൾ രണ്ടാൾക്കാർ ടോർച്ച് അടിച്ചെന്നത് ഇവരാണ്. അപ്പോൾ Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." ഓക്കെ, അവരിത് പറഞ്ഞോണ്ടാട്ടോ അവനെ കൊന്നത്. ദി കൾട്ട് ഓഫ് ദി ട്രീ. The whole thing was terrifying. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്തോ പറയാം, അവർ പറയുന്നില്ല. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. ഓക്കെ, മൈൻഡ് പ്ലേസ്. നമുക്കപ്പോൾ അവരെ പ്രൊഫൈലിങ് ചെയ്യണം. അതായത് അവർ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് അറിയണം. ഓക്കെ, ദി ബുക്കർസ്, ദി കൾട്ട് ഓഫ് ദി ട്രീ. കോൾഡ്രൺ ലേക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book.
Nothing to do with the murder. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് കഥ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കാൻ വന്നത്. The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്തോ ഒരു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Something. A necklace belonging to one of the cultists. ഓക്കെ, ആ മേർഡർ നടത്തിയ ഒരു കില്ലറിൻ്റെ ഒരു നെക്ലേസ് ഇവക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. ഇവർക്ക് എന്താ സൂപ്പർ പവർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് അവരെന്തെങ്കിലും അവരെക്കുറിച്ച് ഇവൾക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊഫൈലിംഗ്. To be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh God. Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to you. ഓക്കെ, റോസിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തരാണെങ്കിൽ ഈ റോസും I'm sorry. അലൻ വേക്ക് 1 ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു. I don't know what you're talking about. അപ്പോൾ റോസിന് സാഗേനെ അറിയാം. Silly Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird. You പക്ഷെ ഇവളാരാ റോസ് ആരാന്ന് അറിയില്ല കേട്ടാ. Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റോസ് ഉദ്ദേശിച്ച ആളല്ല എന്നാണ് സാഗ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ വേറെ ആളാ, ഞാൻ അവളല്ല. So Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിയർ ഫെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടി വരുന്നുണ്ട്. സോ അതിന് എല്ലാവരും ഡിയർ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുക. അതിപ്പോൾ ഇവൾ പറയാൻ കാരണം ഡിയർ മാസ്ക് ഇട്ട കില്ലർസാണ് അയാളെ കൊന്നത് എന്നാണ് ഈ നമ്മളെ വിക്ടിംസ് പറഞ്ഞത്. സോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിരുമോ എന്നാണ് ഇവൾ റോസിനോട് ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ ഇല്ലാന്നാ പറഞ്ഞത്. Let's go. ഓക്കെ, മോർച്ചറി. നമ്മൾ നൈറ്റിംഗിളിന്റെ ബോഡി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find ഓ, ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് അറിയാലോ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ കൾട്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. എന്നാലും റോസ് എങ്ങനെയാ അറിഞ്ഞ? ഇവളെ പേരും പറഞ്ഞ് കുട്ടി വെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചു പോയി എന്നും പറഞ്ഞു. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു മാപ്പ് കിട്ടി.
Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. ഒരു ഡെഡ് ബോഡി എല്ലാം എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതൊന്നും ഒന്നുമല്ല എന്നാണ് നമ്മളെ സാഗ പറയുന്നത്. ഇതിനേക്കാളും വലുതെന്തല്ലോ കണ്ടിന്. I can't say I feel the same. He's joking. Okay, let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. അടിപൊളി ഗ്രാഫിക്സ് ആട്ടാ. ആ ഇയാളെ മേത്ത് കെട്ടിയ കയറ് കെട്ടിയതിന്റെ പാട് വരെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. What was the cause of death? What other? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. ഓക്കെ, വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിട്ട് ചത്തതാന്നും പറയുന്നുണ്ട്. Aha. They did leave something inside his chest. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചെസ്റ്റിനുള്ള എന്തോ ഉണ്ട്. There's writing on here. ഹൃദയത്തിൽ ഒരു എന്തോ ടെക്സ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. Writing? How'd they manage that? This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. ഓക്കെ, ഡിഫെൻസീവ് ഉണ്ട്. സോ ഇയാൾ പ്രതികരിച്ചിനേനു, അവർക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിനു. നമുക്ക് നോക്കാം, കുറച്ച് ക്ലൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്ലൂസ് എടുത്തേക്കാ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. Time to see what Nightingale's body can tell us. ഓ, പുതിയ സെക്ഷനിലേക്ക് മാറി കേട്ടാ. Cause of death. Ritual writing. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. ഓക്കെ, ശരിയാണ്. അതായത് ആർട്ട് പുറത്തെടുക്കാണ്ട് അതിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് എഴുതിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത്, ചെസ്റ്റ് റിപ്ഡ്. Yeah. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? ഓക്കെ, കില്ലർ സാധനം അവൻ്റെ ചെസ്റ്റിൽ ആ സാധനം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയത്. ഓർ ഓക്കെ, പ്രീവിയസ് മർഡർ. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കേസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. കാരണം ഇതെങ്ങനെയാണ്, ആരാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ കൾട്ട് ഓഫ് ദി ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു കില്ലിങ്സ് എല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്, കൾട്ട് ഓഫ് ദി ട്രീനെ കുറിച്ച്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ സൈൻ, കില്ലറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ സൈൻ. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് കൾട്ട്? കൾട്ട് ഗോള്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് കൾട്ടിലിടാം. കൾട്ട് സിമ്പിൾ. Doesn't look right.
ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും നൈറ്റിംഗിൾ ബോഡി എക്സാമിൻ ചെയ്യാം. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a... ഓക്കെ, സാഗേന അതായത് Hey, hold on. കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ നൈറ്റിംഗിൾ. പിന്നെ അതായത് വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നാൽ ഈ ഇത് ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡാർക്ക് ഫിഗേഴ്സിന് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നും കൂടിയാണ് പറയുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ പേജസ് കുറേ ഇതിന് മുന്നേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞു, ഷെരീഫ്. വാട്ട് നൗ? അയാൾ സ്വപ്നം കാണും. Sheriff? What the hell? Shit. സാഗ സ്വപ്നം കാണുന്നതാണോ? ഓക്കെ, സാഗേന്റെ ഗണ്ണ് പോയി. സീരിയസ്ലി ഇത് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാ കേട്ടാ. ഞാൻ വെച്ച് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും സ്വപ്നം കാണുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു. അവന് ഹൃദയം പോലും ഇല്ല നൈറ്റിംഗിൽ, പക്ഷെ അവനെങ്ങനെ ജീവൻ വന്ന് കണ്ടാ. ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിലേക്ക് പോകാനാ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോ ക്ലൂകൾ തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അലൻ വേക്ക് ആ ഒരു വോയിസിലൂടെ. നമുക്ക് സബ് ടൈറ്റിൽ എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അല്ലല്ല അത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈമിൽ എഴുതി കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. ട്രൈ ടു സ്റ്റേ ഇൻ ദി ലൈറ്റ് ടു അവോയ്ഡ് ബീങ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ എനിമീസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ലൈറ്റിൽ നിന്നാൽ അവർക്ക് നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഓ, അതാ വരുന്ന. ഓ ഇല്ല കേട്ടോ, അവന് കാണുന്നില്ല. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Safe haven will restore some of your health. Okay, healthും restore ആവും. If you leave or attack from safe haven will while in combat it will become temporarily unavailable. Okay, ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫൈറ്റ് എടുത്താൽ ഈ സേഫ് ഹെവൻ ടെമ്പററിലി അൺഅവൈലബിൾ ആവും. ഓക്കെ, എല്ലാം ടാസ്ക് ആണ് കേട്ടാ. Gotta move now. ഓക്കെ, ഗണ്ണ് കിട്ടി. Vanished. ഓക്കെ, വാനിഷായി. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തായാലും ഇത് ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടോ. ആ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തു വെച്ചാൽ അടുത്ത പാർട്സ് കാണാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ബൈ, സി യു ഇൻ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്.